Ella penso que estaba limpiando sin testigos, pero el multimillonario estaba observando en silencio y lo que vio lo dejó completamente impactado. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde que país estás viendo este video y quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en la que ves a las personas. Carlos Romo era un hombre que lo tenía todo: dinero, poder, una empresa internacional y una reputación construida desde cero. Pero detrás de ese éxito había algo que nadie veía: una profunda desconfianza hacia todos. La vida lo había enseñado una lección dura y repetida: socios que traicionaban, empleados que mentían, personas que sonrían mientras ocultaban sus verdaderas intenciones. Con el tiempo, Carlos dejó de creer en la honestidad. Para él, el mundo era simple. Todos tenían un precio, solo era cuestión de encontrarlo. Esa creencia lo llevó a crear una prueba. Durante 12 años, cada persona que entraba a trabajar en su casa pasaba por lo mismo sin saberlo. Carlos dejaba dinero en efectivo en lugares visibles, y observaba en secreto. Algunos dudaban, otros resistían por un tiempo, pero al final todos fallaban. Todos terminaban tomando el dinero. Y cada vez que eso ocurría, Carlos confirmaba lo que creía: nadie es realmente honesto cuando nadie está mirando. Hasta el día en que llegó Leticia Lozano. Leticia no parecía diferente a los demás. Llegó puntual, con ropa sencilla, zapatos gastados y una bolsa de trabajo en el hombro. Su vida no era fácil, eso se notaba. Pero también había algo más en ella. Algo silencioso pero fuerte: dignidad. No pedía nada, no se quejaba, simplemente hacía su trabajo con atención y respeto. Ese mismo día, Carlos preparó su prueba. Dejó 15,000 euros sobre el tocador de su habitación, perfectamente visibles, como si alguien los hubiera olvidado por descuido. Luego se escondió detrás de la puerta, esperando ver lo que había visto tantas veces antes. Leticia entró a la habitación y, como siempre, observó el espacio con atención. Entonces vio el dinero. Se quedó inmóvil por un instante. Era mucho. Demasiado. Cualquiera en su situación habría sentido la tentación. Carlos contuvo la respiración, esperando el momento en que todo se repitiera. Pero no ocurrió. Leticia se acercó lentamente, tomó los billetes y empezó a ordenarlos con cuidado. Los separó por denominación, los alineó, los acomodó como si estuviera haciendo un trabajo importante. No había prisa, no había nerviosismo. Luego sacó una pequeña libreta, escribió una nota clara y precisa, y la dejó sobre el dinero. Cantidad verificada. No tocado. Permanece en su lugar. Leticia Lozano. Después susurró algo en voz baja, casi inaudible. Gracias por dejarme trabajar honestamente. Y siguió limpiando como si nada hubiera pasado. Carlos se quedó completamente quieto. En 12 años, nadie había hecho eso. Nadie había resistido así. Pero no estaba listo para creerlo todavía. Decidió repetir la prueba. Dejó dinero en la cocina, en un sobre abierto, en diferentes habitaciones. Incluso colocó objetos de valor en lugares donde sería fácil llevárselos sin dejar rastro. Y cada vez, Leticia hacía exactamente lo mismo. No tocaba nada. Lo organizaba, lo revisaba y lo dejaba en su lugar con una nota clara, precisa, firmada. No solo era honesta, era consistente. Con el paso de los días, Carlos empezó a observarla de otra manera. Notó cómo trabajaba, incluso cuando nadie la veía. Cómo limpiaba lugares que nadie revisaba. Cómo corregía pequeños detalles sin buscar reconocimiento. Era el tipo de persona que hacía lo correcto incluso cuando no había recompensa. Entonces ocurrió algo inesperado. Un día,
por accident. Carlos encontró una factura médica que Leticia había olvidado. Era un hospital. Su hijo estaba enfermo. Muy enfermo. Necesitaba un tratamiento costoso. Uno que estaba muy por encima de lo que ella podía pagar fácilmente. Era una situación desesperada. Y en ese momento, todo encajó. Y esa mujer que había tenido miles de euros frente a ella necesitaba ese dinero más que nadie. Y aún así no tomó en uno. Y esa fue la primera vez en años que Carlos dudó de su propia creencia. Si alguien en una situación así no cruzaba la línea, entonces tal vez su idea de que todo el mundo tiene un precio no era completamente cierta. Días después, tomó una decisión. Sin decírselo a nadie, pagó el tratamiento completo del hijo de Leticia de forma anónima. No quería reconocimiento, no quería agradecimiento. Solo quería hacer algo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía correcto. Cuando Leticia recibió la noticia del hospital, supo de inmediato quién había sido. No había muchas personas capaces de hacer algo así. Y en lugar de reaccionar con emoción desbordada, hizo algo diferente. Fue directamente a hablar con Carlos, y sentó frente a él con la misma calma de siempre. Y le dijo algo que lo sorprendió aún más que su honestidad. Voy a devolver cada euro. No lo dijo con orgullo, ni con presión. Lo dijo como una decisión firme. Como un principio. Fue entonces cuando Carlos decidió decir la verdad. Todo había sido una prueba. Durante 12 años había intentado demostrar que todos tenían un precio. Y durante 12 años, nadie había pasado hasta ella. Leticia escuchó sin interrumpir. Y cuando él terminó, lo miró con tranquilidad y dijo algo que cambió completamente la forma en la que Carlos veía el mundo. Yo no hice lo correcto por su prueba, lo hice porque, es lo correcto. No había intención de impresionar. No había orgullo. Solo verdad. Y esa frase así quedó con Carlos. Porque era algo que no podía medir, no podía controlar y no podía comprar. A partir de ese momento, algo dentro de él empezó a cambiar. No de forma inmediata, pero sí real. Dejó de ver las personas como posibles traidores. Empezó a mejorar las condiciones de quienes trabajaban para él. Les dio estabilidad, respeto y seguridad. Porque entendió algo fundamental. La confianza no es prueba con trampas, es construye. Meses después, el hijo de Leticia comenzó a recuperarse. El tratamiento funcionó. La situación mejoró. Y en día, Leticia llevó a su hijo a la casa. El niño miraba todo con curiosidad, con esa mezcla de asombro y inocencia que solo tienen los niños. Y cuando vio a Carlos, simplemente le dijo, gracias. Carlos sonrió. Pero no fue una sonrisa de compromiso, ni de negocios. Fue una sonrisa real. De esas que no se pueden finger. Porque en ese momento entendió algo que le tomó 12 años aprender. No todas las personas tienen precio. Algunas personas tienen principios. Y esas son las que realmente cambian el mundo. Ahora dime tú. ¿Crees que todos tienen un precio o todavía existen personas como Leticia?